क्रिटिकली अनालाइज हा डिरेक्टिव्ह वर्ड, की वर्ड, गायडिंग वर्ड तुम्ही खूप साऱ्या क्वेश्चन मध्ये बघितलं असेल आणि खूप वेळेस तुम्हाला प्रॉब्लेम आला असेल की या ऍक्च्युअली या वर्डला कसं रीड करायचं आणि आन्सर फ्रेम करायचं. येस, जर का तुम्हाला हा कन्फ्युजन असेल तर आजच्या आन्सर रायटिंग सेशन मध्ये DWP मध्ये आपण हाच कीवर्ड घेऊन GS4चा एक आन्सर राईट करणार आहे, सो दॅट तुम्हाला ती क्लॅरिटी येईल हाऊ टू अड्रेस. ठीक आहे, सो वॉच इट टिल द एंड. तुम्हाला या व्हिडिओ सेशन मध्ये 100% याची क्लॅरिटी येईल. बघा काय क्वेश्चन आहे आपला. इमोशनल इंटेलिजन्स EI is often described as the moral compass of leadership. Yes, moral compass of leadership that helps him to identify whether it is morally correct or morally incorrect. Critically analyze. So critically analyze, it means what? See guys, इथे सांगतोय critically. It means you have to analyze this particular statement first and look for all dimensions. ठीक है, all dimensions of this particular topic or dimensions of this particular statement. Then you have to consider it in a positive and negative way also, and in the conclusion write for your own opinion, but ultimately how you read this particular statement or this particular topic. ठीक आहे, सो क्रिटिकली अनालाइज म्हणजे तुम्हाला त्याला हॉलिस्टिकली सगळ्या अँगलने पॉझिटिव्ह, निगेटिव्ह आणि ओपिनियन बेस तुम्हाला तिथे फायनली कन्क्लुजन द्यायचं आहे. पण ओपिनियन इन अ सेन्स की तो अनालिटिकल ओपिनियन असला पाहिजे. दॅट इज व्हॉट व्हेरी मच नीडेड. आता बघा इथे डिमांड काय सांगते. डिमांड सांगते इमोशनल इंटेलिजन्स हा एक तर पहिले की थीम आहे. इमोशनल इंटेलिजन्स हा एक की टॉपिक आहे किंवा बेसिकली मोरल कंपास आहे फॉर लीडरशिप. सो यू हॅव टू मेन्शन की येस it is a moral compass, and yes, it is not always a moral compass, and in the end तुम्ही आपला ओपिनियन तिथे स्टेट करा. आर यू गेटिंग राईट. मग आता बघा इथे इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना काय असेल गाईज. इथे सगळ्यात बेस्ट असेल पहिले तर तुम्ही इमोशनल इंटेलिजन्स अशा वे मध्ये डिफाइन करा दॅट रॅदर सूट्स दी मोरल कंपास नेचर ऑफ इट. ठीक आहे, कारण क्वेश्चनचा की डिमांड आहे टू चेक इट वेदर इट इज मोरल कंपास ऑफ लीडरशिप और नॉट. सो इमोशनल इंटेलिजन्स इज व्हॉट द डॅनियल गॉर्डमॅन यू विल फाइंड दॅट इज द व्हेरी फादर ऑफ दिस इमोशनल इंटेलिजन्स. इट इज सिंपली the individual attitude or individual capacity to understand and to deal with his own emotion along with the emotions of other. It gives for that emotional intelligence to have, you need to have a moral strength also, है ना. And if you do have, that can act as a moral compass. ठीक आहे, मग तुम्ही काय करू शकता. आता इथे तुम्ही या वे मध्ये याला लिहिलंय. आता इथे लीडरशिप म्हटल्यावर बघा विच सॉर्ट ऑफ लीडरशिप यू हॅव टू कन्सिडर. लीडरशिप इट इज नॉट ओनली ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह. लीडरशिप इज ऑल्सो कुड बी पॉलिटिकल ऑल्सो. इट कुड बी विमेन लीडरशिप ऑल्सो. बघा इट कुड बी ग्लोबल लीडरशिप बघा ऑल्सो ना, ट्रम्प और बेंजामिन नेतन्याहू. ठीक आहे, किंवा अगेन काही वर्ल्ड लीडर्स असतील, पास्टचे लीडर सुद्धा. इट कुड बी यु नो दॅट लीडरशिप कुड बी एनी मुवमेंट ऑल्सो. ठीक आहे, मग ह्या सगळ्या डिमेन्शन मध्ये तुम्हाला बघा इथे आन्सर लिहायचं का, कारण त्यांनी फक्त पब्लिक ऑफिशियल म्हणून नाही दिले किंवा पब्लिक सर्वंट म्हणून नाही दिलंय. तर इथे ऑल दिस डिमेन्शन यू जस्ट कॅन एक्सप्लोर. सो जेवढा डायमेन्शन रिच असेल तुमचा हा अनालिसिस पॉइंट तेवढा जास्त मार्क्स तुम्हाला तिथे भेटतील. मग आता काय म्हणतोय की वेदर इट इज मोरल कंपास ऑर नॉट. येस, इट इज ए मोरल कंपास ऑफ लीडरशिप. येस, का, कारण बिकॉज इट गिव्स दिस emotional intelligence gives a leadership a sense of right and wrong. Right. So काय डिसिजन राईट आहे आणि काय डिसिजन रॉंग आहे that can be emotionally checked. Then yes, it build an attitude in leadership. ठीक आहे, attitude in leadership which is inclusive, isn't it guys? की याच्यामुळे लिडरशिपचा हा जो अटिट्यूड आहे तो इन्क्लुझिव्ह बनेल, कारण तो इमोशनली जर इंटेलिजंट असेल तर त्याचा दुसऱ्याचे इमोशन सुद्धा त्याला रीड करणं अवेअरनेस असेल. आणि म्हणून मग तुम्ही ते ऍड करू शकता. सो नेल्सन मंडेला यू कॅन हॅव दिस एक्झाम्पल, और महात्मा गांधी यू कॅन हॅव दॅट फॉर दॅट मॅटर एक्झाम्पल. ठीक आहे, मग दिस इमोशनल इंटेलिजन्स काय करणार, मोरल कंपास किंवा मोरल लीडरशिप बिल्ड करेल का. येस, इट इज रॅदर helping you
to make all your moves है ना and case that is very democratic and transparent also. ठीक है, if you have emotional intelligence you will be making all your means democratic in nature. You knows your own limitations, you know someone else's limitation, and accordingly making this democratic and transparent attitude. Then you can have then Martin Luther King for that matter. ठीक है, किंवा तुम्ही आपल्याकडे बाकी अजून you can have Jawaharlal Nehru ji, ठीक है, or any other leadership that you find rather connect with. Lal Bahadur Shastri also you can take. ठीक है, so तो एक moral compass म्हणून काम करतोय का? Yes, but do we have other side of this also? कि emotional intelligence not always है ना, or it may be counterproductive also. ठीक है, not always productive किंवा तो moral compass म्हणून है. It rather leads to emotionally blunt leadership sometimes. You know, emotionally blunt leadership sometimes. You can criticize the recent Israel Hamas or Israel Iran हा जो कॉन्फ्लिक्ट आहे तिथे, that innocent children है ना, innocent child, right, and those are being killed just because of this emotional blunt attitude also. ठीक है, so तो तिथे moral compass तिथे वर्क करत नाही आहे. Equally you will find emotionally इंटेलिजंट जर का attitude असेल तर it separates leader from the community or society है ना. सो सोसायटी आणि लीडरशिप मध्ये गॅप क्रिएट होईल है ना. दॅट इज व्हॉट ए लीडरशिप गॅप इटसेल्फ, and that is very detrimental for any growing society. Example, Nazis. You will find कि त्यांचा over excessive emotionally जो intelligent approach होता, that has created a kind of gap later है ना, and that has created the very fall of this German country as a whole, right? Then you will find this emotional intelligence is equally leading to a yes, emotional intelligence. It creates a divide in the society. Yes, divides in the society, right? And leadership त्याचा काय करणार? Simply leadership will try to exploit these divides, है ना. So leadership will rather be exploitative in nature. You can have that leadership like in British government or colonial government itself, or you will find later in the post-independence as well. We have exploited this, for our own advantage, or even communalism is equally what being exploited in the many parts of the world. ठीक है, so leadership जर का over emotional intelligence असेल, right, किंवा तो असेल तर always moral compassing असेल असं जरुरी नाही, because emotional intelligence won't give you moral compass for development. ठीक आहे, आणि मग इथे भरपूर एक्झाम्पल्स मी तुम्हाला दिले, ते एक्झाम्पल पुट इन करून शेवटी तुम्ही काय करू शकता, कन्क्लूड. Thus, emotional intelligence is good. Absolutely, it is needed, but that should be based on the basic societal values. Those must be embedded in this organ of emotional intelligence to make it rather society intelligent also, or more appropriately, leadership intelligence. That it should be made leadership intelligence also. ठीक आहे, हा असा काहीतरी ऑप्टिमिस्टिक फ्युचरिस्टिक कन्क्लुजन किंवा इन्क्लुझिव्ह कन्क्लुजन जर का दिला तर तुमचा आन्सर विल बी व्हेरी मच अप्रिशिएटेड. थँक यू, हॅव अ गुड, ऑल द बेस्ट.